Mhm. Guys, please wait for 5 minutes. Let's start. Okay. 5 minutes, Okay, guys. bro. Okay, bro.
Okay, guys, sorry, guys. Sorry. Let's start the session. Okay. Guys, I'm audible. Yes, bro. Yes, bro. Bro, Dinesh, bro. This is Salman, bro. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. Bro, எனக்கு drive access கொடுக்கவே இல்லை, bro. என்ன ரொம்ப access? நாளா drive access. எனக்கு இமெயில் ஐடி வாட்ஸ்அப்ல பிரைவேட்டா பிங் பண்ணுங்க. Okay. சரி, ஓகே. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி செஷன் கைஸ். செஷன் நம்ம கிட் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா ப்ரோ. ஓகே. நான் குயிக்கா என்னோட யூஸ் மிஷினை கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, பர்மிஷன் டினைட். வை? So once again let me open the terminal. chcd and downloads, and I can copy this and paste it over there. Copy this and paste over there. Permission denied. chmod test keeper. What happened? This is by EC2. Click on connect. This is correct only. Once again, cd downloads. Okay. I will paste this. Connect this EC2 machine. Why? 1 minute, guys. I will check in the downloads folder. We have a test keeper. Okay, I should rename this one. So let me I can copy this and I will go with the documents folder. Let me paste it over there and rename. Good. Okay. Right. So once again, I will open the terminal. Let me go to the documents folder. Documents. CD documents. Okay. Inside the document, I have created the folder called a test, right? Yes. CD. What is the folder name? Which is test. And I can see this test keeper. Now let me allow the chmod 400 test keeper dot append file. Now let me use the SSH command. SSH command. Press enter. That's it. Now I can be able to connect the EC2 machine. I can able to connect an EC2 machine. Now if you check it, you can see like yeah, I can able to connect the EC2 machine. So what is the next step? I already have the Git. Let me check it. Git space version. Git is not available. How to install the Git? So first of all, I have to become the sudo user. Sudo space su, and then I can use the command called yum install. It should be a Git, guys. So now it will install the Git in your machine. Press Y, and it will install the Git.
and clear this. You remember yesterday I told you, first of all, I have to create one directory, mkdir. Say for an example, this is my demo git. I can create one folder called demo git. I will go inside this demo git with help of a cd command. I can use the cd command. After that, inside the cd, is there any file? No file. So what I should do, I have to initialize the git init. So when I see the ls hyphen al, so that will tell me there is a .git file, right? Now what I should do? I have to create some file, right? I can create some file, say touch 1.txt, and I can add 2.txt. Let me add 3.txt. I will add three files. So if I see it here, I have this one. Guys, can you tell me? இந்த இடத்துக்கு பேரு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? இந்த இடத்துக்கு பேரு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Staging. No staging. No. Really? It is not a staging. It is a working copy. It is a working copy. So in order to move the file from working copy to staging area, you have to use the command called git space add space dot. If you use, then you can move the file from working directory to staging area. Now, if you check the git status, right, it will tell you it should be committed. It should be committed. So how can I commit the file? So for that, you have to use the command called. You have to use the command called git commit command. Git commit space -m. I have to use some message. So for an example, this is my first commit. And that's it. Now, if you check the git status, it is saying, right, working tree or clean. So it means that you are moving the code from working copy to staging area, the staging area to the local repository. Working copy to staging area, the staging area to local repository. Now let me clear this. Let me clear this. Now once again, if I check the git status, nothing to commit, working tree clean. But if I want to see all the logs, we have a command called git log command. Can you see here? One commit I have done, which is 40-digit commit ID with the commit message, the date and the author. So in the root in Google, the reason because இது வரைக்கும் நான் configuration set பண்ணல. How can I set git config hyphen global user dot email? Say I can give an email ID here. Any email ID that you want to give it, you can give it here. So if I want to give the password, once again, I will type git config hyphen global user dot name, where I can pass some name also. Now if I check git log, will it affect? No, right? It will not affect because already நீங்க commit பண்ணிட்டீங்க. இப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு commit பண்ணா, suppose if I check the git status, it will tell there is no file, right? Now what I can do, I can add some other file. Say touch 4.txt, let me add it. Now if I check this git status, right, it will tell the file should be added to staging area. How can I add this? Git add, you can pass any dot or 4.txt. So if I check the git status, there is needs to be committed. How can I commit? Git commit -m. Within that, I can write some commit right here. So I'm adding some commit. Say second commit, like that I'm adding. Now if I check the git log, can you check it here? The first time it is saying root. Now this is saying Dinesh. So there are 2 commit I have done. There are 2 commit we have done. Still, if you want to do some changes on the file, we can open, say the 4.txt. I'm opening this particular file and I want to write hi 4.txt file. Let me add something and I'm saving this particular file and saving this particular file. Okay, escape w:. Okay, done. Now, if you check the git status, it is telling there is a modified file. So how can you move that file into the staging area? Git add space dot, and you can write a git commit space -m. I can write this is my third commit. Like that, you can give some message here. Now let me check the git status. Nothing. I can check the git log. There are 3 commit I have done. One is first commit, and this is my second commit, and this is the 3 commit. So every commit, guys, every changes that you have to move it to the staging area, that you need to move it to the local repository.
Working copy to staging area to local repository. Is there okay? Any doubt so far? There's any doubt so far? நான் கேள்வி கேட்கிறேன் guys. Yes or no சொல்லுங்க. No, bro. No go. நீங்க எல்லாருமே ஆன்லைன் அட்டெண்ட் பண்றீங்க. எனக்கு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னு புரியலன்னு? நான் உங்களை எதுவும் கேள்விலாம் கேட்கல. எஸ் ஆர் நோ தான் கேட்டேன். அதே கஷ்டமா இருக்குன்னா நான் என்ன பண்றது? Right, listen. So, whenever if you are doing any changes, that changes should be moved to the staging area and the staging area to local repository, the local server. The local server you have to move it. Now suppose எனக்கு இந்த கோடை வந்து GitHubக்கு புஷ் பண்ணனும்னு வச்சுக்கோங்க. For an example, I want to move this code to the GitHub. Guys, this is all local repository guys. நம்ம இதுவரைக்கும் டீல் பண்ணது எல்லாமே local repository. But you should create an account in remote also. நம்ம இதுவரைக்கும் local repository தான் create பண்ணோம். But you should create an account on remote also. So you should understand what is local repository. The local repository is a kind of a Git memory. அங்க உங்ககிட்ட நீங்க எழுதின கோட் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. Anytime if you want to go for the previous version, you can go. எப்படி with help of a git commit id வச்சிருக்கீங்கல, அந்த commit id வச்சு நீங்க மூவ் ஆயிக்கலாம். அதுல எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது. But Bro, doubt. சொல்லுங்க. இப்போ அந்த லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில நம்ம இந்த டேட்டா சேவ் பண்ணிட்டோம். அப்போ அது வந்து வேற ஒரு சிஸ்டத்துல இருந்து நம்ம அந்த டேட்டாவை பார்க்க முடியாது. அப்படிதானே ப்ரோ? அப்ப அந்த டேட்டா பார்க்கணும்னா நம்ம ரிமோட்டுக்கு மூவ் பண்ணாதான் எந்த கம்ப்யூட்டர் இருந்தாலும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்துக்க முடியும். Exactly. Correct. You are correct. Okay. Yes. Suppose இந்த remote server ஒவ்வொரு கம்பெனியும் வித்தியாசமான டூலை யூஸ் பண்ணி கோடை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க, கோடை மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. If you want to give some example, I can give you examples like GitHub. GitHub is one of the good example. நம்மளும் GitHub தான் பயன்படுத்த போறோம். இது மாதிரி we have a Bitbucket. It is also one tool available and we have a GitLab. இந்த மாதிரி நிறைய டூல் மார்க்கெட்ல இருக்கு. For your remote, for handling your Git, we have a different machines. We have GitHub, Bitbucket, GitLab. இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட எக்கச்சக்கமான டூல்ஸ் வந்து இருக்கு. So நம்ம என்ன பயன்படுத்த போறோம்னா, நம்ம we will go for what we are going to do for. We will go for GitHub. If you know how to work with the GitHub, it is very easy guys. You can work with the Bitbucket, GitLab, எதுல வேணா நீங்க போய் ஒர்க் பண்ணலாம். எதுவும் பிரச்சனையே கிடையாது. Don't think like எனக்கு வந்து இந்த GitHub தெரிஞ்சிச்சு பட் மத்ததெல்லாம் நான் திருப்பி படிக்கணுமானா not required. So you don't need to worry about anything guys. So because if you know the GitHub, that's enough. That's enough. So I will open ஒரு நிமிஷம். Cool. Now what I will do, I will go for the github.com. GitHub, just type in Google. You just type in Google GitHub nu type பண்ணுங்க. You will go to the github.com. இங்க you have to create an account. எனக்கு already account இருக்கு, but you guys don't have any account, right? You have to create an account. So just click on sign up. Click on sign up. Guys, can anyone tell me your email address? I will create an account for you. Can anyone tell me? Email address. GitHub register agada email address. Can you tell me in the chat box? Can you send it? Yes. Okay. Yeah, bro, I have sent in the chat.
Sure. Okay. Now let me copy this and I can paste it over there and click on continue. And I am going to create some password. Kisan உங்களுக்கு அனுப்புறேன். Okay. And click on continue. I have to give some username. So I will write. Is that correct? Spelling correct? KISHAN bro. ரெண்டு S வரும். கரெக்ட்டுங்களா? KISHAN கரெக்டா. Okay. Git. Okay. GitHub. I'm giving some name. Is not available. ஏதாவது ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க. 16 போட்டுக்கணுமா? Yes, it is okay. available. Okay, let me click on continue. So I don't want any notification and all. No, that's it. I want to verify some puzzle. So, okay. Okay, like this. Okay, now after that, submit. One is done. And create an account. So it will start creating your GitHub account. உங்களுக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் கோட் உங்க இமெயிலுக்கு வந்திருக்கு, அதை அனுப்பிடுங்க. இந்த செக் பண்றேன். ஓகே. சொல்லவா ப்ரோ? வெரிஃபிகேஷன் கோட் சொல்லுங்க. 68 511 990 990 கரெக்ட்டுங்களா? ஓகே. ஆமா. So I can skip the personalization, இதெல்லாம் வேண்டாம். That's it. It will start, building your GitHub account. It will start building your GitHub account. Any doubts so far? That's it. No. You got an account, guys. This is the GitHub account. You can click on this, and this is your logo, and this is your name. You can customize by going to your profile and all. So, our first step, as a first step, right? In the GitHub, we will code push panna porom. Adukku oru repository one create pannu. Click on new repository. You can give the repository name. Owner is Kisan, and I have to create a repository. Say for an example, this is my first Git project or first Git repo. அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒரு repository create பண்ணிருக்கேன். And I can give some description also. This is my first Git repo. அப்படின்ற மாதிரி I can give something. And there are two repository, guys. One is called public repository and another one is called a private repository. இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்? பப்ளிக்குக்கும் பிரைவேட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? பப்ளிக் ரெபாசிட்டரி ஒரு ரெபாசிட்டரி நீங்க கிரியேட் பண்ணா anyone can see, guys. Anyone can see. யாரு வேணாலும் உங்க ரெபாசிட்டரியை பார்க்க முடியும். But you have to choose. You have to choose to contribute by others. நீங்க தான் மத்தவங்க யாராவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அந்த கோட்ல அப்படின்னு நினைச்சா, சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சா நீங்க தான் என்ன பண்ணணும்? You have to choose. அதுக்கு பேரு நம்ம ஒரு வேர்ட் இருக்கு. that word name is collaborator. நீங்க தான் collaborator ஆட் பண்ணணும். சப்போ நீங்க ஒரு பப்ளிக் ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணா யாரு வேணாலும் பார்க்கலாம், ஆனா அவங்களால மாடிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாது. ஒருவேளை நீங்க உங்க டீம் மேனேஜ் பண்ணணும், மானிட்டர் பண்ணணும், இல்ல கமிட் பண்ணணும், சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சா நீங்க ஒரு கொலாபரேட்டர் ஆட் பண்ணணும். பட் பிரைவேட்னா no one can see. No one can see your repository, guys. பிரைவேட்டா கிரியேட் பண்ணா யாராலுமே உங்க ரெபாசிட்டரி பார்க்க முடியாது. But however, you can choose a team here. You can choose a particular or specific particular user to contribute or view or contribute. அப்ப இதான் இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்க வித்தியாசம். பப்ளிக்னா யாரு வேணாலும் பார்க்கலாம், பட் நீங்க தான் சூஸ் பண்ணணும் யாரு மாத்தணும்னு. பட் பிரைவேட்ன்றது யாருமே பார்க்க முடியாது. ஒருவேளை நீங்க சில மெம்பர்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் அண்ட் மாத்தலாம் நினைச்சீங்கன்னா you can add the collaborator. Are you clear with what is public and private? Yes, bro. So now if I see here, can you see public? Anyone can see this repository on the internet. You choose who can commit, but private, you choose who can see, who can commit this repository. இப்போதைக்கு we'll go with the commit. மத்ததெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். Just click on create repository. That's it. One கிசானுக்கு அண்டர்ல first git repo அப்படின்னு ஒரு repository கிரியேட் ஆயிருக்கு. Immediately you will get one URL. இதுதான் உங்களுடைய GitHub repository URL. நீங்க அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண உடனே, அதாவது ஒரு ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஒரு URL கிடைச்சிடும். github.com. நான் இதை காப்பி பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புறேன்.
you guys also can see whether பார்க்க முடியுதா பாருங்க. So github.com is the username for Kisan, and then the repository name .git இப்படின்னு ஒரு ஃபைல் வந்து create ஆயிடும். Any doubts so far? No. Any doubt guys? No, bro. இல்ல ப்ரோ. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த யூஆர்எலுக்கு தான் நான் லோக்கல்ல எழுதின கோடு, அதாவது என்னோட EC2 மிஷினை நான் ஒரு கோடு எழுதியிருக்கேன் இல்லைங்களா? எத்தனை கோடு எழுதியிருக்கேன்? ls space -al. Can you see here? 1.txt 2.txt இது மாதிரி நிறைய ஃபைல்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இல்லைங்களா? இந்த ஃபைல்ஸ் நான் எங்க தான் அனுப்ப போறேன்? ரிமோட்டுக்கு அனுப்பணும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ரிமோட் யூஆர்எல் செட் பண்ணணும். இங்க git remote add space origin. git remote add origin. Originன்றது ஒரு நேம், அலைஸ் நேம். இதுல அந்த URL பாஸ் பண்ண வேண்டியதான். எங்க இருக்கு URL? Let me take this, copy this URL and here just paste it. அவ்வளவுதான். git remote add origin இந்த particular URL க்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்? அந்த டேட்டாவை நான் அனுப்ப போறேன். git remote add origin. Now press enter. Cool. That's it. நீங்க இந்த URL செட் பண்ணிட்டீங்க. கோட் இன்னும் புஷ் ஆகல. இப்போ நான் கோடை புஷ் பண்ணணும். எப்படி புஷ் பண்றது? git push space git push space what is the alias name? origin செட் பண்ணிருக்கீங்க. டிஃபால்ட்டா GitHubல இருக்கிற பிரான்ச் நேம் வந்து மாஸ்டர். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிஃபால்ட்டா GitHubல இருக்கிற பிரான்ச் நேம் வந்து மாஸ்டர் இல்ல மெயின். பட் இப்போதைக்கு நம்ம மாஸ்டர்னே போவோம். லெட் மீ டைப் மாஸ்டர். பிரான்ச்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பட் git push origin master. Press enter. It is asking what is the username for github.com. So என்னோட username என்னன்னா, so this is the email address, right? Let me take the username. இங்க இருக்கும் பாருங்க. இந்த username அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். I will go to the terminal. Let me paste it here. Paste பண்ணிட்டேன். Press enter. Press enter. It is asking the password. நான் என்ன பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணணும், அந்த பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணி என்டர் கொடுக்குறேன். Fatal authentication failed. LS for information on currently recommended. Please see documents github.com. Support for password authentication was removed on August 13, 2021. Fine, got it. பாஸ்வேர்டை வச்சு GitHubக்கு புஷ் பண்றது சேஃப் இல்ல. அதனால இந்த மிஷின் கர்னல் மிஷின் என்ன பண்ணிருக்காங்க, 2021 பாஸ்வேர்ட் ஆத்தென்டிகேஷனை ரிமூவ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அப்போ நான் எப்படி அந்த கோடை புஷ் பண்றது? How can I push this code? How can I push this code? So இதை ஹேண்டில் பண்றதுக்காக I'm going to cover the important topic guys. In your இதுவே நார்மல் மிஷினா இருந்தா இந்த பிரச்சனை கிடையாது. இந்த EC2 மிஷின்ல இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. So how to do this one? So by using a concept called personal access token. Personal access token அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அந்த கான்செப்ட் மூலமா we can generate some access token. Using this access token we can handle guys this problem. So how to generate the access token? I can tell you. So let me go here. இது நார்மலாவே ரெபாசிட்டரில இருந்து ரிமோட்டுக்கு மாத்த முடியாதா ப்ரோ, இல்ல இந்த ஸ்பெசிபிக்கான ஃபோல்டர் மட்டும் நம்மளால மாத்த முடியாது? இதுவே நான் லோக்கல் மிஷின்ல என்னோட லேப்டாப்ல இருந்து என் கோட லோக்கல்ல இருந்து கிட்டுக்கு புஷ் பண்ணியிருந்தா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தாவே போதும். பட் இந்த கர்னல் மிஷின், இந்த EC2 மிஷின் இருந்து நம்ம அனுப்புறோம் இல்லைங்களா, அப்போ அந்த சப்போர்ட் வந்து 2021 ஆகஸ்ட்ல ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால பாஸ்வேர்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் இட் வில் நாட் அலோவ். அப்போ we have to go for some other way. புரியுச்சா? Okay bro. So how to generate the personal access token, that we'll try to understand. Manage your personal access token. This is GitHub official website. So if we go here, they have given the clear step how to generate the personal access token. So by using that, first we can generate the personal access token. Using the personal access token, we can push the code. Let's see actually. This is step by step. So let's come here. In the upper right corner of the any page, click your profile icon, click the settings. Okay, let me go here. Here, can you see settings? Yes, click on settings. Okay. After clicking on settings, in left side, click developer settings. Okay.
Let's see, is there any developer settings? எங்க இருக்கு பாருங்க. So developer, yes, here we have a developer settings. After clicking on this, in the left side bar, click personal access token. Can you see personal access token? Click on this. And we have a fine grade token, the beta version, Vanda. We can go for classic version and generate the new token. Generate the new token, classic token. Here, what is this token for? You have to give some note. Say I'm giving say for an example, to communicate for connecting EC2 with GitHub. அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன். And you can set some expiration date. ஒருவேளை இந்த personal access token 60 நாள் வேணுமா, 90 நாள் வேணுமா, இல்ல 7 நாள் வேணுமா? I can set it 7 days also. So once it is completed, what kind of operation that I'm going to do? என்ன kind of operation நீ பண்ணுவ? delete பண்ணுவியா? So நான் என்ன பண்றேன், எனக்கு overall access வேணும். அதனால let me select admin kind of access. Write, read, manage. எல்லாமே admin kind of access, I can take it. Admin. Whatever the admin kind of access, all those kind of action, I will do it here. That's it. Can you see the generate token? Yeah, இங்க admin இருக்கு. Admin click பண்ணிக்கங்க. Click on admin kind of access. Generate the token. So can you see here? You got one token, right? In the token, marakama, you just copy this and you can keep it somewhere. Say, I can keep it somewhere. And this is my token. Make sure you have to copy your personal access token. You won't be able to see it again. திருப்பி நீங்க இந்த பேஜுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த டோக்கனை உங்களால பார்க்க முடியாதனால காப்பி பண்ணி உங்களோட லோக்கல் மிஷின்ல வச்சுக்கோங்க. So this is how you can generate the personal access token. Are you clear, guys? Yes. Any Yes, doubts bro. so far? Yes, bro. So நம்ம expiration shaded பண்ணிட்டோம் and click generate the token. So you have to copy this and you can, if you want to delete the token, you can able to delete. Later கூட உங்களுக்கு ஒரு வேளை இது சேஃப் இல்லைன்னு நினைச்சீங்கன்னா, if you want to delete the token, you can delete it. You can delete it. Now, இப்போ இந்த token நம்ம generate பண்ண இல்லீங்களா, இதை எப்படி நம்ம GitHubல அந்த நம்ம generate பண்ண token how? You can catch your personal access token. Git will temporarily share your credential in memory until an expiration date. Okay. இப்போ இந்த personal access token எப்படி நம்ம ஷேர் பண்றது? By sending some username and password. Let me authentication to GitHub. Let me click on this and come below. So let me try this command first. Start an interactive this is setup. Okay, let me check how to use this personal access token through Git Bash to connect GitHub. So let me go here. After generating the token, I have to configure, right? After setting this, இவங்க எல்லாமே Gitல வந்து யூஸ் பண்றாங்களா? Okay. No problem. So நான் என்ன பண்றேன்? Git push யூஸ் பண்ணும். No problem. Listen here. Simply now you can type Git push origin space master, press enter. It is asking the username, right? No problem. I have a username. Where is the username? It is available here. Now let me copy this username and paste it here. Press enter and it is asking the password, right? This time I'm going to send the password
personal access token. Copy this and go here. Go here and paste it here. This is the password and press enter. Why? What happened? The requested URL returns error. Remote permission to first degree denied to Kishan GitHub sec. Once again, let me try. Hit push origin master. Username. Better I will take the email address this time. Email address. Go here. Terminal. Paste this one. Press enter. It is asking the password. I have a password also. Copy this password. And let me paste it here. Press enter. Permission to dot denied to kist. Why? Set பண்ணியாச்சுல. Personal access token. இல்லையே. Okay. கரெக்டாக தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Let me delete this. Once again, I will create the, okay, I will generate a new token. And I can give, say this is my test token. 30 days I can keep it. So let me select the repo, public, what I have given. To push the code, we have a repo, right? Okay. That is the repo. That's enough. Now let me generate the token. We got the token ID. I will copy this token ID. Let me use once again Control C. I can push the code, give the username,
The username is here. This is the username. Okay, this is the correct username, and we have to give the password also. This is my password. Press enter. Yes, it got pushed. So, the code got pushed. Now let me check it. Go here. Go to GitHub. Now, if you refresh this page, after that, once again, I will go to my repository, your repository, and first Git repo. Can you see, guys, all the code you can find it here? Yes, bro. Yes, bro. என்னது? வேற யாரும் இல்லையா? என்ன பண்றாங்க ரெண்டு பேரும்? So you can find the code right here. Suppose like that, we can push the code from local to remote. நம்ம 3 commit 4 commit பண்ணிருந்தோம். அந்த information எல்லாமே you can find it here. 3 commits. Click on this. இங்க பாருங்க. நான் முதல்ல பண்ண commit root. Second commit Dinesh Kumar, third commit Dinesh Kumar. So if you click on this, இந்த particular commit idea, இதுல நான் என்ன ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிருந்தேன்? 1.txt, 2.txt, 3.txt. அதுவே செகண்ட் commit போனோம்னு வெச்சுக்கோங்க. 4.txt கிரியேட் பண்ணிருந்தேன். So if we go the third file, right? Can you see here 4.txt I have added hi 4.txt file start. So I can able to see, right? So this is how நம்ம என்ன changes local பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can able to push the code to remote repository. Yes or no? Yes, bro. Yes, bro. Yes, bro. Guys, இங்க ஒரே ஒரு இப்போ விஷயம் எடிட் பண்ணனும்னா admin நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து எடிட் பண்ணிக்கலாமா bro? இப்போ நான் அந்த இங்க பண்ண கூடாது. கொடுத்திருக்க நாள்ல It is not correct. இங்க actually. பண்ண GitHubல பண்ண கூடாது. ஓகே bro. GitHubல பண்ண முடியாது இல்ல, பண்ண முடியும். GitHubல பண்ண முடியாது இல்ல, GitHubல பண்ணலாம். But it shouldn't be. பண்ண மாட்டாங்க பொதுவா ரியல் டைம்ல. ஓகே bro. அவங்க லோக்கல் மிஷன்ல சேஞ்சஸ் பண்ணி தான் இங்க அனுப்புவாங்க. புரிஞ்சுதா? Any doubts so far? Yes bro. இல்ல டவுட் எதுவும் இல்ல. Guys, ஒரே ஒரு தப்பு மட்டும் பண்ணிருக்கேன். அட்மின் சூஸ் பண்ணாதீங்க. ரெப்போன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க, அதை சூஸ் பண்ணிக்கங்க. Okay, bro. Okay, bro. So if someone is asking how to push the code from local to remote, இப்போ நீங்க for an example உங்க லோக்கல் போறீங்க. லோக்கல்ல நீங்க ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் பண்றீங்க. இல்ல vi இன்னொரு ஃபைல் ஒன்னு கிரியேட் பண்றீங்க. 5.txt அப்படிங்கற ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்றீங்க. இத something எழுதுறீங்கன்னு வெச்சுப்போம். 5.txt. Let me save this particular file. Let me once again put wq and yeah, what happened? Colon wq etc. Yeah, I have saved this particular file. If I check it, right, git status, there are files, right? Now what I can do, I can write git space add space dot, and I can commit this code, git commit space -m. Within that I can pass save. This is my fourth commit. If I want to push this code, simply I can write git push origin and a branch name, master branch name. Press enter. It will ask you the username and password. You know, right? What is the username? The username is this one. Here you can find it. This is the username. Copy this and give it here. Press enter. And what is the personal access token? It will be okay. Personal access token copy padliya? இல்ல bro, copy பண்ணல. Personal access token copy பண்ணா முடிஞ்சிச்சு. Once again I have to go for settings, come below and go to the developer settings. Again, personal access token. I don't have a token, right? It got expired. Let me delete this. I can generate a new token. Real time இந்த token நம்மளால generate பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு generate பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. Click on repo and just I can generate the token. It will give you the token ID. I will update this token ID. Now I will go here, paste this, press enter. That's it. Code got pushed. Now if you check it here, I will copy பண்ணிட்டேன். I will go to my repository.
I will go to my repository. இங்க பாருங்க, I got this file.txt, fourth commit. Got it, guys? Yes, bro. Any doubts so far? How to push the code from local to remote? Local repository, bro. remote repository எப்படி கோட் அனுப்புறது? புரிஞ்சுச்சா? என்ன டவுட் இருக்கா? இல்ல ப்ரோ, டவுட் எதுவும் இல்ல bro. இப்போதைக்கு இல்லை ப்ரோ, பண்ணி பார்த்து சொல்றேன். சரி, ஓகே. இப்போ சப்போஸ் நீங்க கன்சிடர் லைக் ஐ ஹேவ் ஒன் மோர் ரெபாசிட்டரி வச்சுப்போம். சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் மை செகண்ட் கிட் ரெப்போ அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ரெபாசிட்டரி, ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுப்போம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்பெனில போய் ஜாயின் பண்றீங்க. அந்த கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெபாசிட்டரி இருக்கு, இதுல எடுத்து நீ வேலை செய்ய அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. நீங்க டெவலப் பண்ணி வச்சுப்போம், இதுல எடுத்து நீங்க வேலை செய்யன்னு சொல்றாங்க. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், எதுனா ஒரு ஃபைல் ஒன்று ஆட் பண்றேன். சரி, ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்றேன், டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்றேன், ஹலோ அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஜஸ்ட் கமிட் த சேஞ்சஸ், கமிட் தி சேஞ்சஸ். இப்ப பாத்தீங்கன்னா if I see the second git repo, right, இது ஒரு ஃபைல் ஒன்று இருக்கு, டெஸ்ட் ஒரு ஃபைல் இருக்கு. இன்னும் கூட சில ஃபைல் ஆட் பண்றேன். ஆட் a file, say I will add 1.txt, I அப்படின்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிருக்கேன். commit the changes, commit the changes. ரெண்டு கமிட் பண்ணிருக்கேன் இது வரைக்கும். இன்னும் கூட இன்னொரு ஃபைல் ஆட் பண்றேன், another file, say 2.txt, I 2 கொடுத்திருக்கேன். commit the changes, commit the changes, done. மொத்தம் எத்தனை ஃபைல் இருக்கு? இப்போ இது எல்லாமே செகண்ட் கிட் ரெப்போல இருக்கு. எனக்கு இந்த கோட் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்கள் மிஷினுக்கு கொண்டு வரணும். உங்க EC2 மிஷினுக்கு எப்படி கொண்டு வரது? வெரி சிம்பிள். கோடை கிளிக் பண்ணுங்க, இங்க URL இருக்கா, அதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ லெட் மீ கோ டு த டெர்மினல். ஸோ வாட் ஐ வில் டூ, ஐ வில் செக் த கிட் ஸ்டேட்டஸ் ஹியர். இங்க எல்லாமே பக்கா, எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன், பின்னாடி வந்துடுறேன், cd space dot dot. Now clear this, clear this. Okay, ls command. I have only a demo git folder, right? I have a demo git folder. நான் என்ன பண்றேன், இப்போ இன்னொரு folder ஒன்று கிரியேட் பண்றேன். இன்னொரு folder mkdir say நான் வந்து ஒரு ரைட் ஃபார் an example second repo அப்படின்ற மாதிரி ஒரு folder ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். If I see, I can see two files, right? I will go inside the second repo. Now if I see here anything, nothing is available. Now what I will do, I have to get that particular project from remote to local. எப்படி கொண்டு வரது? git clone. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியதா, அதை பேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதா அந்த URL. எந்த URL? இங்க இருக்கிற URL அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க, ஜஸ்ட் பேஸ்ட் இட். க்ளோன் என்ன பண்ணும், அந்த என்டையர் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, ரிமோட்ல இருக்கிற என்டையர் ப்ராஜெக்டையும் லோக்கலுக்கு எடுத்துட்டு வந்துடும். பிரஸ் என்டர். Can you see here? Now let me check ls second git repo. Now உள்ள போறேன், second what happened, cd second git repo. If I type ls, can you see here 1.txt 2.txt test? இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்க, இது எல்லாமே இங்க வந்துச்சு பாருங்க. எப்படி? with help of a git clone command. You have to use the git clone command. Clone command என்ன பண்ணும், அந்த கோட் எல்லாமே ரிமோட்ல இருந்து லோக்கலுக்கு கொண்டு வந்துடும். ஸோ க்ளோன் கமாண்ட் எதுக்காக, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் போறீங்க, ஆல்ரெடி GitHubல ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க க்ளோன் பண்ணணும். எப்படி க்ளோன் பண்ணுவீங்க, git clone அந்த பர்டிகுலர் URL. நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? புரிஞ்சு ப்ரோ. அப்ப git clone எதுக்காகனா, ரிமோட்ல இருந்து லோக்கலுக்கு அந்த கோடை நம்ம எடுத்துட்டு வரதுக்காக we have a clone. See, உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்க வந்து இன்னொரு டெவலப்பர் இருக்கான், அவன் ஏதோ அவன் லோக்கல் மிஷினை சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டான், அந்த சேஞ்சஸை வந்து இது GitHubக்கு புஷ் பண்ணிருக்கான்னு வச்சோம். என்ன ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இந்த 1.txt ஃபைல் எடுத்துக்கிறேன், இதுல போயிட்டு ஏதோ ஒரு எடிட், ஐ கேன் டூ எடிட், வெல்கம் how are you அப்படின்ற மாதிரி நான் டைப் பண்ணிருக்கேன், ரைட்? லெட் மீ கமிட் திஸ் சேஞ்சஸ், இப்போ இந்த GitHubல பாத்தீங்கன்னா இந்த 1.txt லேட்டஸ்டா நான் ஒரு அப்டேட் பண்ணிருக்கேன். என்ன அப்டேட் பண்ணிருக்கேன், how are youன்ற மாதிரி அப்டேட் பண்ணிருக்கேன். நான் என்ன பண்றேன், இந்த என் டெர்மினல்ல வந்துட்டு cat 1.txt இந்த ஃபைலுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். பிரஸ் என்டர். hi 1 மட்டும் தான் இருக்கு. 1.txt ஃபைலுக்குள்ள என்ன மட்டும் தான் இருக்கு, hi 1. பட் இதுக்குள்ள போய் பார்த்தா வெல்கம் how are you இருக்கு. பட் இந்த வெல்கம் how are you எதுல இல்ல, என் லோக்கல்ல கிடையாது, என் லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில கிடையாது, என் ஒர்க்கிங் காப்பில இல்ல, ரிமோட்ல மட்டும் தான் இருக்கு. பட் எனக்கு ஒர்க்கிங் காப்பில அந்த டேட்டா வரணும். ஒர்க்கிங் காப்பில
அந்த டேட்டா வரணும். எப்படி வர வைக்கிறது? ரொம்ப சிம்பிள். git you have to use one command called pull and you have to use origin. What is the branch name? Branch name is master. இது என்ன பண்ணுனா ரிமோட்ல பண்ண சேஞ்சஸ் எல்லாமே லோக்கல் அஃபெக்ட் பண்ணும். பாருங்க press enter. What happened? Couldn't find remote reference master. Git pull origin master. கரெக்ட்டா வந்திருக்கு. What happened? Git pull origin master. Couldn't find a remote reference master. Okay, no issues. So let me use one command called git status. Nothing to commit, working tree is clean. Ellame clean ah irukku. But why the problem? So what I will do, I will come back cd space dot on, right? So I will check ls command, second git repo. Na ipo git pull use panna. Git pull origin master. Git pull origin master. What happened? ஒரு நிமிஷம். cd second repo. Okay, done. Git pull. Yes. இப்போ என்ன ஆச்சு பாருங்க, கோடு புல் ஆயிடுச்சு. நான் இதை செக் பண்ணட்டுமா? நான் எப்படி செக் பண்றேன்னு பாருங்க. ls டைப் பண்றேன். when I type ls 1.txt இருக்கு. இப்போ நான் cat ஓபன் பண்ணி பார்க்கறேன். cat 1.txt. can you see here welcome, how are you? அப்போ யாராவது ஒருத்தர் ரிமோட்ல சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க, அந்த ரிமோட் சேஞ்சஸ் எனக்கு லோக்கல்ல பார்க்கணும்னு நினைச்சா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? git pull கமாண்ட் யூஸ் பண்ணா போதும். ரிமோட்ல இருக்கிற சேஞ்சஸ் எல்லாமே அது எதுல எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துரும்? லோக்கல்ல எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துரும். அதுக்கு யூஸ் பண்ற கமாண்ட் தான் git pull. git clone வேற, git pull வேற. git cloneனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ப்ராஜெக்ட் உங்க லோக்கல் மிஷின்லயே கிடையாது. முதல் டைம் அதை நீங்க ரிமோட்ல இருந்து லோக்கல் கொண்டு வர போறீங்கன்னா அந்த என்டையர் ப்ராஜெக்ட் டவுன்லோட் பண்றதுக்காக git clone யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஆனா யாரோ ஒரு டெவலப்பர் அவன் ஏதோ சேஞ்சஸ் அவன் லேப்டாப்ல பண்ணிட்டு கிட்டப்புக்கு புஷ் பண்ணிட்டு அப்புறமா அந்த சேஞ்சஸ் மட்டும் உங்க லோக்கலுக்கு வரணும்னா நீங்க git pull யூஸ் பண்ணா போதும். இப்ப கேளுங்க டவுட். Guys, any doubt? Tell me. இல்ல ப்ரோ, அந்த git clone and pull-க்கு தான் டிஃபரெண்ட் கேட்கலான்னு வந்தேன். அது நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. Okay, super. Any other doubt, guys? Any other doubt? இல்ல ப்ரோ. Right. நோ ப்ரோ. சரி, இப்போ ஒருவேளை சில டைம் ரியல் டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க, சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், இன்னொரு டெவலப்பர் வந்து இன்னும் சில சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டான்னு வச்சு, இன்னும் சில சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி சில சேஞ்சஸ் பண்ணி வச்சிருக்கான். கமிட் பண்றது சேஞ்சஸ். இப்போ இந்த சேஞ்சஸ் வந்து உங்க லோக்கல் மிஷின்ல கண்டிப்பா இருக்க போறது இல்லை. cat 1.txt நான் சர்ச் பண்ணா அந்த சேஞ்சஸ் ஒன்றும் அங்கே இல்லை. இந்த சேஞ்சஸ் நீங்க கொடுத்து வரதுக்கு git pull யூஸ் பண்ணுவீங்க. பட் ரியல் டைம்ல git pull யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் git fetch யூஸ் பண்ணுவாங்க. இல்ல நீங்க அந்த ஆரிஜின் அனுப்பிடலாம். git fetch ஆரிஜின். இது என்ன பண்ணுனா நீங்க அந்த ரிமோட்ல இருந்து லோக்கலுக்கு கோட் எடுத்துட்டு வந்துரும். ஆனா எதை திரும்ப அஃபெக்ட் பண்ணும்? ஒன்லி லோக்கல் ரெபாசிட்டரி மட்டும் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஒர்க்கிங் காப்பி அஃபெக்ட் பண்ணாது. git pull இருக்கு இல்லைங்களா, git pull ஒர்க்கிங் காப்பியை அஃபெக்ட் பண்ணும், லோக்கல் ரெபாசிட்டரி அஃபெக்ட் பண்ணும். பட் git fetch இருக்கு பாருங்க, லோக்கல் ரெபாசிட்டரி மட்டும் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். நான் எப்படி நம்புறது பாருங்க. பிரஸ் என்டர் தரேன். பாருங்க ஏதோ நடந்திருக்கு. இந்த கோட் புல்லா இருக்கிற மாதிரி இது சொல்லுது. பட் if I type cat 1.txt ஃபைல், எங்க நீங்க உங்களோட சேஞ்சஸை பார்க்க முடியுது? சேஞ்சஸ் உங்களால பார்க்க முடியல. அப்போ இந்த fetch வந்து எதை அஃபெக்ட் பண்ணாது? ஒர்க்கிங் டைரக்டரி அஃபெக்ட் பண்ணாது, லோக்கல் ரெபாசிட்டரி மட்டும் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். சரி, நான் எப்படி நம்புறது? எப்படி நம்பலாம்னா I will type git diff ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. git diff. ஸோ எதுல இருந்து எது வரைக்கும் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி ஸ்டேஜிங் ஏரியா நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஸோ வாட் ஐ வில் டைப் ரைட், ஓகே இது வேண்டாம் ஆக்சுவலி, இது அப்புறம் நான் சொல்றேன். பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க எந்த சேஞ்சஸுமே இதுல கிடையாது. சரிங்க, நான் எப்படி இப்போ ஐ கேன் டூ இட், எப்படி நான் இந்த சேஞ்சஸை கொண்டு வரது? git fetch யூஸ் பண்ணா சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு மட்டும் தெரிஞ்சிடும். அப்போ சேஞ்சஸ் இருந்தாதான் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கும். சேஞ்சஸ் எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுப்போ ரிமோட்ல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. அப்ப இது மூலமா என்ன தெளிவாயிடுச்சு? அப்ப தேர் இஸ் a சேஞ்சஸ். அப்ப சேஞ்சஸ் நான் எப்படி வந்து மெர்ஜ் பண்றது ஒர்க்கிங் காப்பியோட? அதுக்கு யூ டு யூஸ் git pull கமெண்ட். இப்போ என்ன ஆயிடும்?
வேலை முடிஞ்சிடும். இப்ப செக் பண்ணி பாருங்க. cat 1.8. Now can you see it? Where are you? நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு. அப்ப ரியல் டைம்ல இந்த git fetch எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு. இப்போ ஒன்ஸ் அகைன் நான் git fetch யூஸ் பண்ணி பாக்குறேன். யூஸ் பண்ணா பாருங்க அடுத்த லைனுக்கு அது போயிடுச்சு, எதுவும் சேஞ்சஸ் கொடுக்கல. அப்ப இது மூலியமா என்ன தெரிஞ்சிச்சு? எந்த சேஞ்சஸும் ரிமோட்ல ஏற்படலன்னு தெரிஞ்சிச்சு. அப்ப git fetchல இது மாதிரி சேஞ்சஸ் இருந்தா மட்டும்தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்தது git புள்ளியை யூஸ் பண்ணி ஒர்க்கிங் காப்பியை அஃபெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. இது ஏன் இப்படி பண்றாங்கன்னா, நான் மெர்ஜ் கான்ஃபிளிக்ட் ஒரு டாபிக் நாளைக்கு நடத்த போறோம், அப்ப நான் சொல்றேன். பட் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, git pull யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஆல்வேஸ் குட் பிராக்டிஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, git fetch யூஸ் பண்ணி கோட ரிமோட் ரெபாசிட்டரில இருந்து லோக்கல் ரெபாசிட்டரிக்கு கொண்டு வந்துடணும். ஒருவேளை சேஞ்சஸே இல்லைன்னா லோக்கல் ரெபாசிட்டரி அஃபெக்ட் ஆக போறது இல்லை. அப்ப நீங்க எதை பத்தி கவலைப்பட போறது கிடையாது. பட் சேஞ்சஸ் ஏதாவது இருந்தா, இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், அகைன் git pull யூஸ் பண்ணி ஒர்க்கிங் காப்பியை அஃபெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒர்க்கிங் காப்பியை அஃபெக்ட் பண்ணிக்கலாம். புரிஞ்சுச்சா? எஸ் ப்ரோ. புரிஞ்சு. 3 வேர்டு. புல்னா என்ன, க்ளோன்னா என்ன, ஃபெச்னா என்ன. ஸோ க்ளோன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ப்ராஜெக்டை டவுன்லோட் பண்ணி ரிமோட்ல இருந்து லோக்கல் கொண்டு வரதுக்கு க்ளோனு. ஆல்ரெடி என் ப்ராஜெக்ட் லோக்கல்ல இருக்கு, சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் லோக்கல் அஃபெக்ட் பண்ண போறேன்னா git pull. எது ரெண்டுத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணுவது, ஒர்க்கிங் காப்பியை அஃபெக்ட் பண்ணும், ரிமோட் ரெபாசிட்டரியை அஃபெக்ட் பண்ணும், சாரி லோக்கல் ரெபாசிட்டரியை அஃபெக்ட் பண்ணும். பட் git fetch லோக்கல் ரெபாசிட்டரி மட்டும் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும், ஒர்க்கிங் காப்பியை அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஒருவேளை ஒர்க்கிங் காப்பி அஃபெக்ட் பண்ணா ஒன்ஸ் அகைன் யூ ஹேவ் டு யூஸ் த git pull command. Once again you have to use the git pull command. Is that okay guys? எஸ் ப்ரோ. Okay. So இப்போ உங்களுக்கு இந்த ரிமோட் லோக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். So how to get the code first time, git clone, அதுக்கப்புறம் git pull, git fetch. Fine. Now let's talk about the very important topic, which is nothing but what is mean by branching. Branching na enna artham? Very important question. What is branching? What is branching? Guys, do you know what is branching? What is branching? நோ ப்ரோ. Connecting different repositories together. Branching. Connected. Okay. ஓரளவு கரெக்ட் தான், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. லைக் ஓகே, நான் பிரான்ச் என்னன்னு சொல்றேன். பொதுவாக ஒரு ரியல் டைம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம். ஒரு ரியல் டைம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ ஒரே பிரான்ச்ல சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், நம்ம இது வரைக்கும் மாஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு பிரான்ச்சை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். இந்த மாஸ்டர்லயே நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், எல்லா சேஞ்சஸுமே பண்ணிட்டே இருப்போம். நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம், அப்புறம் அதை ஸ்டேஜிங் ஏரியாவுக்கு மூவ் பண்ணுவீங்க, அப்புறம் கமிட் ஏரியாவுக்கு மூவ் பண்ணுவீங்க, அப்புறம் ரிமோட் ரெபாசிட்டரிக்கு மூவ் பண்ணுவீங்க. எல்லா சேஞ்சஸுமே ஒரே ஒரு பிரான்ச், அதான் மாஸ்டர் பிரான்ச், இல்ல அதுக்கு இன்னொரு பேரு, இல்ல இப்ப ரீசெண்டா சொன்ன பேரு மெயின் பிரான்ச். எல்லா சேஞ்சஸுமே இங்கதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ரியல் டைம்ல ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த ஒரே பிரான்ச்ல எல்லா சேஞ்சஸுமே பண்றது சரியா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்லாம் இந்த மாஸ்டர் பிரான்ச் வந்து ஒரு பேஸ் ப்ராஜெக்ட் வர வரைக்கும், பேஸ் ப்ராஜெக்ட்ல இது மேபி ஒரு ரொம்ப ஸ்டேபிள் பிரான்ச்சா வச்சுப்பாங்க. ஸ்டேபிள் பிரான்ச். இப்ப ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கம்பெனில ஒரு டெவலப்பர் 1, டெவலப்பர் 2, டெவலப்பர் 3, 3 டெவலப்பர் இருக்கான்னு வச்சுப்போம். இந்த டெவலப்பர் 1 என்ன பண்ணுவான், டைரக்டா இந்த கோட ரிமோட் கிட்டப்ல இருக்குன்னு வச்சுப்போம். என்ன இருக்கு, கிட்டப்ல இந்த கோடு இருக்கு, மாஸ்டர் கோட். இங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10,000 லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இந்த டெவலப்பர் 1 என்ன பண்ணுவானா, இந்த 10,000 லைன்ஸ் ஆஃப் கோட ஃபர்ஸ்ட் க்ளோன் பண்ணுவான். க்ளோன் பண்ணுவானா என்ன அர்த்தம், எடுப்பான், ரிமோட்ல இருந்து லோக்கலுக்கு எடுத்துப்பான். க்ளோன் பண்ண அப்புறமா இவன் அதே மாஸ்டர் பிரான்ச்ல போயிட்டு சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டான். இவனுக்கு ஒர்க்கிங் காப்பி கிடைச்சிடும் இல்லைங்களா, இந்த ஒர்க்கிங் காப்பில போயிட்டு அவன் எல்லா சேஞ்சஸையும் பண்ண மாட்டான். ஆனா அவன் அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவானா, இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு கட் காப்பி பேஸ்ட் ஒன்று போடுவான். அப்படின்னா
இவன் ஒரு பிரான்ச் ஒன்று ஏற்படுத்தணும். அந்த பிரான்ச்சுக்கு பேர் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஃபீச்சர் பிரான்ச்சா இருக்கட்டுமே. ஃபீச்சர் நம்பர் 1 இவன் லாகின் ஃபீச்சருக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஃபீச்சர் நம்பர் 1 அப்படின்னு ஒரு பிரான்ச் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறான். இந்த பிரான்ச்ல என்ன இருக்கும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா எக்ஸாக்டா இந்த 10,000 லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் இருக்கும். இந்த 10,000 லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் தான் இந்த ஃபீச்சர் ஒன்று அப்டேட் பண்றான். இப்ப 10,500 கோட் ஆயிடுச்சு. இந்த கோடு இந்த மாஸ்டர் பிரான்ச்ல இருக்குமான்னு கேட்டா மாஸ்டர் பிரான்ச்ல இருக்காது. நீங்க இது லைக் சி டிரைவ்ல ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு. அந்த ஃபோல்டர்ல சில ஃபைல்ஸ் இருக்கு. அந்த ஃபோல்டரை காப்பி பண்ணி நீங்க டி டிரைவ்ல போட்டுடுறீங்க. அங்க ஏதோ கோடு எழுதிட்டு இருக்கீங்க. அது சி டிரைவை அஃபெக்ட் பண்ணுமா அஃபெக்ட் பண்ணாது? அது மட்டும் சொல்லுங்க. பண்ணாது ப்ரோ. பண்ண முடியாதா? கைஸ் பண்ணாது ப்ரோ. அஃபெக்ட் பண்ணாது ப்ரோ. அஃபெக்ட் பண்ணாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா தனியா ஒரு பிரான்ச்சை கிரியேட் பண்ணி அங்க எல்லா வேலையும் செய்தது. வேலையை முடிச்ச அப்புறமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த டெவலப்பர் ஒன்று என்ன பண்ணுவான், இப்போ இவன் ஒரு பிரான்ச்சை கிரியேட் பண்ணா இல்லைங்களா, லோக்கலா ஒரு பிரான்ச்சை கிரியேட் பண்ணிருப்பான் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி ரிமோட்லயும் ஒரு பிரான்ச்சை கிரியேட் பண்ணுவான். அதுக்கு பேரும் ஃபீச்சர் 1 பேரு கொடுத்துறான்னு வச்சுப்போம். இந்த ஃபீச்சர் 1 பிரான்ச்ல என்ன பண்ணிடுவான், இந்த கோடை புஷ் பண்ணிடுவான். எந்த கோடை, இந்த 500 கோடை எழுதியிருக்கான் பாத்தீங்களா, 500 லைன்ஸ் ஆஃப் கோட். இந்த 10,500 கோடையும் இப்ப எதுக்கு போயிடும், பிரான்ச்சுக்கு போயிடும். எந்த பிரான்ச், ஃபீச்சர் 1 என்ற பிரான்ச். இந்த ஃபீச்சர் 1 பிரான்ச்ல இருந்து you will raise some PR. PR என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா pull request அப்படின்னு சொல்லுவோம். we basically call it as pull request. எதுக்கு pull request ரைஸ் பண்றான், மாஸ்டருக்கு. you will raise the pull request to the master. எந்த மாஸ்டருக்கு, ஆல்ரெடி இருக்குல்ல ரிமோட்ல ஒரு மாஸ்டர், அதுக்கு. அப்ப இந்த ஒரு TL ஆர் மேனேஜர் ஆர் எனி பர்சன் ரைட் ஆர் கோடர், இவர் என்ன பண்ணுவார், ஆர் ரிவ்யூவர், இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா நீங்க எழுதுற கோடை ரிவ்யூ பண்ணிட்டு அவர் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆயிட்டாருன்னா என்ன பண்ணிடுவாரு, இந்த ஃபீச்சர் 1 பிரான்ச்ல இருந்து இருக்கிற கோடை எதுக்கு மர்ஜ் பண்ணிடுவாரு, மாஸ்டருக்கு மர்ஜ் பண்ணிடுவாரு. ஒன்ஸ் வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த டெவலப்பர் 1 வேலை முடியலன்னா பிரச்சனை இல்லை, டெவலப்பர் 1 வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ஃபீச்சர் 1 பிரான்ச்சை டெலிட் பண்ணிடுவார். ஃபீச்சர் 1 பிரான்ச்சை டெலிட் பண்ணிடுவார். அப்ப ரியல் டைம்ல இந்த ஸ்டேபிள் பிரான்ச், அந்த மாஸ்டர் பிரான்ச் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல எல்லா சேஞ்சஸும் டைரக்டா பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க ஒரு பிரான்ச்சை கட் பண்ணுவாங்க. அந்த கட் பண்ண பிரான்ச்சஸ் அவங்களுடைய சேஞ்சஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜிங் ஏரியா, அதுக்கப்புறம் லோக்கல் ரெபாசிட்டரி, அங்க இருந்துதான் ரிமோட் ரெபாசிட்டரிக்கு கோடு புஷ் ஆகும். அங்க இருந்துதான் ரிமோட் ரெபாசிட்டரிக்கு கோடு புஷ் ஆகும். Any doubts so far? No bro. நோ ப்ரோ. No bro. சரி, நான் இப்ப சொல்றேன் எப்படி அதை புஷ் பண்றேன், எப்படி நம்ம ஒரு பிரான்ச்சை கட் பண்றதுன்னு சொல்றேன். எப்படி ஒரு பிரான்ச்சை கட் பண்றதுன்னா, லெட் மீ டேக் ஏ டெர்மினல். ஒரு பிரான்ச்சை கட் பண்றதுக்கு ஒரு நிமிஷம் அப்படி லைன்ல இருக்கு. ஓகே, லிசன் கைஸ். ஸோ நான் என்ன பண்றேன், ஒரு பிரான்ச் ஒன்று கட் பண்றேன். கிட் பிரான்ச் ஸ்பேஸ், நம்ம ஏதாவது ஒரு பேர் கொடுத்துக்கலாம், என்ன பேர் வேணா கொடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. சரி, நான் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஒரு ஃபீச்சர் 1 லாகின் பிரான்ச் அப்படி கேட் பண்ணிருக்கேன். ஐ கேன் மார்க் இட் அஸ் லாகின் பிரான்ச். இப்போ நீங்க கிட் பிரான்ச்னு கொடுத்தா என்னென்ன பிரான்ச் இருக்குன்னு பார்க்க முடியும். கேன் யூ see there are 2 branch. ஒரு பிரான்ச்சுக்கு பேர் மெயின் பிரான்ச், இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கு பேர் லாகின் பிரான்ச். எனக்கு இந்த மெயின் பிரான்ச்ல இருந்து லாகின் பிரான்ச்சுக்கு போகணும். எப்படி போறது, நான் இப்போ மெயின் பிரான்ச்ல இருக்கேன், நான் லாகின் பிரான்ச்சுக்கு போகணும். எப்படி போறது, git say how can I do from main to login? So with the help of checkout command, git checkout space அந்த லாகின் பிரான்ச்க்கு கொடுத்தா போதும்.
பாத்தீங்களா switch to branch login. Now if you check it right, git branch, can you see here? Now login branch நான் என்ன பண்ணிட்டேன், switch பண்ணிட்டேன். ஒரு பிரான்ச்சை கிரியேட் பண்ணதுக்கு நீங்க இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும், git branch, branch உடைய நேம். switch ஆவறதுக்கு git checkout login, இல்ல நீங்க இந்த கமாண்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம். git switch னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு, checkout தான் இல்ல, git switch, அந்த பிரான்ச் உடைய நேம், login, இத கூட கொடுக்கலாம். எல்லாம் ஒண்ணுதான், checkout இல்ல switch கொடுக்கலாம். Any doubts so far? No, bro. Right. So இப்ப உங்களுக்கு என்னென்ன கோடு ஆல்ரெடி இந்த மெயின் பிரான்ச்ல இருந்ததோ அது எல்லாமே இந்த பிரான்ச்சுக்கு வந்துடும். எப்படி செக் பண்றது? Can you type ls and can you see here 1.txt 2.txt test என்ற ஃபைல். நான் இப்ப சில சேஞ்சஸ் இந்த ஃபைல்ல பண்ண போறேன். எங்க சரி நான் 2.txt எடுத்துக்கிறேன். எப்படி சேஞ்சஸ் பண்றது? vi say 2.txt and open this particular file. இல்லைன்னா hi 2 எழுதிருக்கேன், நான் இன்னொன்று ஆட் பண்றேன், hello 2 அப்படின்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டு some changes ஏதோ ஒன்று நான் இந்த மாதிரி சில சேஞ்சஸ் தான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Now let me save this particular file. சேவ் பண்ணியாச்சு ஃபைல். நான் இப்போ git status செக் பண்ணா can you see here 2.txt என்ற ஃபைலை நான் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன். அப்போ நான் I have to commit this particular file, right? How? Git add space dot that will move to the staging area. Now if I check the git status, it will tell my file is in staging area. Now I need to move this file into the committed area. How? Git commit space -m with a double quotation. I can add some message, right? 2.txt added அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் ஒன்று ஆட் பண்றேன். Now if I check the git status, can you see here nothing to commit, working it reclean. இப்போ கிளியர் பண்ணிடுறேன். இந்த கோடை எனக்கு கிட்டுக்கு புஷ் பண்ணணும். எதுக்கு புஷ் பண்ணணும்? கிட்டுக்கு, கிட்டப்க்கு. git push origin. நான் இந்த இடத்துல மெயின் யூஸ் பண்ண போறது இல்ல, மாஸ்டர் யூஸ் பண்ண போறது இல்ல. நான் என்ன யூஸ் பண்ண போறேன்னா I'm going to push the code to some other branch. Say for an example, login. இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல வந்துட்டு github.comல பாத்தீங்கன்னா githubல நான் கிரியேட் பண்ண ரெபாசிட்டரியில இதான் என்னோட ரெபாசிட்டரி. இதுல இது வரைக்கும் இருக்கிறது ஒரே ஒரு பிரான்ச் மட்டும் தான். அந்த பிரான்ச்சுக்கு பேரு மெயின்ன்ற பிரான்ச். ஆனா நான் எந்த பிரான்ச் கிரியேட் பண்ண போறேன்? ஒரு புது பிரான்ச் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போறேன். அது நம்ம இங்க இருந்தே கிரியேட் பண்ணலாம். சிம்பிளான ஆரிஜின் லாகின் கொடுத்து என்டர் கொடுத்தா it will ask you the username, right? I can give the username. Simple, just to copy your username, press enter. What happened? Once again, copy this username. Okay, it is asking the password. My password is here. Copy. Press enter. I think there is a problem. 1 minute. Username. Okay. Let me send the password. Here I have the password. Yes. Code got pushed. Can you see here? Login ல இருந்து லாகினுக்கே கோட புஷ் பண்ணிருக்கேன். எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்றது? Let's see here. இங்க பாருங்க, login add recent pushes less than a minute agoன்ற மாதிரி வந்திருக்கு. இதை கிளிக் பண்ணா there are two branches. One is the main branch and one more refresh this. There is a main branch and there is a login branch. Click on this. இந்த login branch குள்ள போய் பார்த்தா இந்த 2.txt என்ற ஃபைலுக்குள்ள ஹலோ இதெல்லாம் இருக்கு, கரெக்டா? இப்போ நான் இதே விஷயத்த மெயின் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு 2.txt குள்ள போய் பார்த்தா இந்த சேஞ்சஸ் இல்ல, பாத்தீங்களா? இந்த சேஞ்சஸ் இல்ல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஒரு பிரான்ச்சை கிரியேட் பண்ணி அந்த பிரான்ச்சுக்குள்ள கோட புஷ் பண்ணிருக்கோம். அந்த பிரான்ச் பேர் தான் லாகின் பிரான்ச். இது ஒரு டெவலப்பர் 1. அவன் டெவலப்பர் 1 டைரக்டா போயிட்டு எதை அஃபெக்ட் பண்ணல, மெயின் ஆர் மாஸ்டர் பிரான்ச் அஃபெக்ட் பண்ணல. அவன் ஒரு புது பிரான்ச்சை கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுல கோட புஷ் பண்ணி வச்சிருக்கான். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? Yes, bro. Yes, bro. இப்ப ரியல் டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவன் என்ன பண்ணுவான், லாகின் இந்த டெவலப்பர் 1 இருக்கான் பாத்தீங்களா, அவன் மேபி மெயின்ன்றது ஒரு டிஎல் மாதிரி வச்சுப்போம், டீம் லீடர். இவருக்கு வந்து அவரு புல் ரெக்வஸ்ட் சைஸ் பண்ணும். எப்படி புல் ரெக்வஸ்ட் சைஸ் பண்ணுவோம்? இங்க பாருங்க, கம்பேர் அண்ட் புல் ரெக்வஸ்ட். இங்க கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ண அப்புறமா இந்த 2.txt ஃபைல் இங்க நீங்க ஏதாவது மெசேஜ் அனுப்பலாம். ஹாய்
boss, I have added the login functionality code inside the 2.txt file, and the code changes are available inside the login branch. Can you please review and merge the code into the main branch? அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மெயில் வந்து அனுப்பிடுற, ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிடுறாரு யாரு, இந்த டெவலப்பர் 1. ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் கிரியேட் புல் ரெக்வஸ்ட். தட்ஸ் இட். உங்க வேலை முடிஞ்சு போச்சு. அஸ் எ டெவலப்பர் வேலை அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, ஒரு மெசேஜ் அவர் ரைஸ் பண்ண புல் ரெக்வஸ்ட் அவருக்கு அனுப்பிட்டார். இப்போ அடுத்த நாள் காலையோ இல்லை அதே நாளோ, இப்போ ஆஸ் எ டெவலப்பர் ரைட், மேபி இது இன்னொரு கிட்டப் அக்கௌண்ட் வச்சுப்போம். இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இங்க புல் ரெக்வஸ்ட் ஒன்று இருக்கா, இந்த டிஎல் வந்து புல் ரெக்வஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி பார்த்தா ஒரு புல் ரெக்வஸ்ட் கிசான் வந்து ரைஸ் பண்ணிருக்காரு. ஸோ யூ வில் கிளிக் ஆன் திஸ் அண்ட் யூ வில் செக் இட். ஓகே, இவர் ஏதோ ஆட் பண்ணியிருக்கான், சரி என்ன சேஞ்சஸ் இவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக வாட் யூ வில் டூ ரைட், யூ வில் பேசிக்கலி check the file changes. Can you see the file changes? Click on this and இதுல பாப்பார், ஓ இவர் ஏதோ பீஸ் ஆஃப் கோட இதுல ஆட் பண்ணிருக்கான், +++லாம் கோட் ஆட் பண்ணிருக்காரு. ஒருவேளை இவர் இந்த கோட்ல வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகலன்னு வச்சுப்போம், இவர் என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா, you will write some review saying that hey I cannot agree this code, please do some less complexity algorithm. அது மாதிரி ஏதோ ஒரு மெசேஜ் as a TL they are sending, thanks maybe TL name some delay அப்படின்ற மாதிரி அனுப்புறேன். So he will provide some comment and he will submit the review. What will happen? Once again நீங்க ஒரு கமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்க, யாருக்கு அனுப்பியிருக்கீங்க, டெவலப்பருக்கு அனுப்பியிருக்கீங்க. இப்போ டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவார், அகைன் if you go to the code right, as a developer on that day right, you will come here and you will check it. Oh ஏதோ ஒரு மெசேஜ் அவர் ஆட் பண்ணிருக்காரு. If I see here there is a message here got added. So what I will do, once again you will go to the code, you will go to the code, and if you want to do some kind of edit you will do it. If you want to do some edit, yeah, you will do it, saying that any edit you can do it actually in local, and then you can push the code. Once it is completed, once again உங்களுடைய மேனேஜர் வந்து இந்த கோடை அப்ரூவ் பண்ற வரைக்கும் ஒரு எடிட் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன். இப்போ நான் பண்ண முடியாது அப்ரூவ், ஏன்னா வந்து நான் ஒரே அக்கௌண்ட்ல வேலை செய்துட்டு இருக்கேன். பட் ரியல் டைம்ல 2-3 ஒரு அக்கௌண்ட்ல ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இதான் என்னுடைய அக்கௌண்ட்னா, நீங்க புல் ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணா எனக்கு இங்க வந்துடும், எனக்கு அப்ரூவ்னு காட்டணும், அப்ரூவ் பண்ணுவேன். பட் இப்போ ஒரே அக்கௌண்ட்ல பண்றதால என்னால அப்ரூவ்லாம் பண்ண முடியல. பட் இந்த மாதிரி தான் ரியல் டைம்ல பிஆர் ரைஸ் ஆகும். Is the PR. So what I will do as of now, I will merge the code changes. Wait, so let me click on pull request and click on this. What happened? And I can click on login. Just to go to the pull request. txt என்னாச்சுரா, ஏண்டா அப்போ வந்துட்டே இருக்கு, சரி வர முடிஞ்சிச்சு, கனெக்ட் பண்ணு. So once it is completed, as a TL right, you will click on this merge pull request and confirm the merge. That's it. It's completed. Now நீங்க சிம்பிளா போயிட்டு கோடை பார்த்தா, here we have a login branch right. Now let me open the main branch. In the main branch 2.txt போயிட்டா I can see that changes here. Pass TL என்ன பண்ணுவார், அவரு டெவலப்பர் 1 அனுப்புன கோடை ரிவ்யூ பண்ணி he will merge the code to the master or main. This is how the task will go on guys in real time. Now but if you check it right locally, நீங்க செக் பண்றீங்க ls இங்க 1.txt 2.txt cat 2.txt
cat2.txt ஓபன் பண்ணி பாருங்க. hello2 இந்த பர்టిక్యులர் ஃபைல் இருக்கு. எதுல, எந்த பிரான்ச்ல நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? இந்த பிரான்ச் which is login branchல. பட் மெயின் பிரான்ச்ல எப்படி பார்க்கிறது? you have to switch எந்த பிரான்ச்சுக்கு? மெயின் பிரான்ச்சுக்கு switch பண்ணுங்க. இப்போ போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க பார்க்கலாம். cat2.txt can you see here? hi2 மட்டும் தான் இருக்கு, இந்த கண்டென்ட் இல்ல. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த கோடை நான் மெர்ஜ் பண்ணணும். எப்படி மெர்ஜ் பண்ணுவீங்க? get pull command. how to use it? pull command. That's it. Now if we check it, cat2.txt, can you see here the changes also? Amma thane? Yes, bro. Are you clear so far? Yeah, bro. Yes, bro. Clear, bro. இந்த சைக்கிளை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு பிரான்ச்சை கட் பண்ணணும், அந்த பிரான்ச்சஸ்ல போய் சேஞ்சஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அது ஸ்டேஜிங் ஏரியா, லோக்கல் ரெபாசிட்டரி, ரிமோட்டுக்கு அனுப்பணும். ரிமோட்லி ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச்சுக்கு தான் அனுப்புறீங்க. அந்த பிரான்ச்ல இருந்து பிஆர் ரைஸ் பண்ணணும். பிஆர் ரைஸ் பண்ண அப்புறம் டிஎல் ரிவ்யூ பண்ணுவாரு. ரிவ்யூ பண்ண அப்புறம் மாஸ்டருக்கு மெர்ஜ் ஆகும். மெர்ஜ் பண்ண அப்புறமா லோக்கல் ரெபாசிட்டரி கொண்டு வரணும். இந்த சைக்கிளை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். ரைட்? ஓகே கைஸ், ஐ டு ஹேவ் இன்டர்வியூ. நான் இப்போ லிவ் ஆகிறேன். வில் டிஸ்கஸ் டுமாரோ. ஃபைன். Okay, bro. Okay, Bye. bro. Bye, bro. Thank you. Bye.